Hello everyone, this is Jincy from Jincy. So here today I'm gonna discuss about the video reading and writing fill the blanks. So before that, if you are not subscribed to the channel, kindly subscribe, and if you need PT online coaching, you can just contact us. Hello everyone, after so long time I'm back with yet another video on an important question, reading and writing fill the blanks. കുറേ പേര് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് റീഡിംഗ് ഫിൽ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഫിൽ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഫിൽ ദ ബ്ലാങ്ക്സിനെ കുറിച്ചാണ്. And as you know, reading, we have 5 questions, starting with reading and writing. Second is a multiple choice, multiple answer. Third is your reorder paragraphs. Fourth is reading fill the blanks. And fifth is your multiple choice, single answer. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ്, റീഡിംഗ് ഫിൽ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്. റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗിന്റെ മാർക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ടുവേർഡ്സ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് ഓൾസോ റൈറ്റിംഗ്. റീഡിംഗ് ഫിൽ ദ ബ്ലാങ്ക്സിന്റെ മാർക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് റീഡിംഗിന് മാത്രമാണ്. ആൻഡ് തേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് റീഓർഡർ പാരഗ്രാഫ്സ്. ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻസർ, മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ്, സിംഗിൾ ആൻസർ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. അപ്പം then നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഈ 5 ക്വസ്റ്റ്യനും തന്നേക്കുന്ന ടൈം നോക്കുവാണെങ്കിൽ 25 to 30 minutes ആണ്. ഈ ഹാഫ് ആൻ അവർ അല്ലെങ്കിൽ 25 minutes കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ടൈം ക്രൂഷ്യൽ ആണ്. സോ റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഫിൽ ദ ബ്ലാങ്ക്സിൽ പിരീഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്നത് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ 5 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ 2 minutes ടൈം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 10 minutes കൊണ്ട് നമുക്കത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് കഴിയുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻസർ, ടേക്ക് 30 minutes for 1 question. റീഓർഡർ പാരഗ്രാഫ്സ് 1.5 minutes for 1 question. നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ടൈം ലിമിറ്റുള്ള തീർക്കണം. ബിക്കോസ് ഈ റീഡിംഗ് ഫിൽ ദ ബ്ലാങ്ക്സിന് ഒത്തിരി സമയം കൊടുക്കണം. ബിക്കോസ് ദോസ് 2 questions ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതേപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ്, സിംഗിൾ ആൻസർ 30 minutes കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗും ആണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും reading and writing fill the blanks ആണ്. ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം and I'll show how to solve this reading and writing. So this is how a reading and writing fill the blanks will look like. നമുക്ക് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഫിൽ ദ ബ്ലാങ്ക്സിൽ നമുക്കൊരു പാരഗ്രാഫ് തരും. ഈ പാരഗ്രാഫിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കത്തെ ബ്ലാങ്ക്സ് ഇൻസ്റ്റേർട്ട് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ആ ബ്ലാങ്കിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ചെറിയ ഡൗൺ എറോ മാർക്ക് കാണും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഫിൽ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്, റീഡിംഗ് ഫിൽ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്കില്ല് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് വേണം. നല്ലതായിട്ട് വായിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കിപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ടോപ്പിക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്ത് പോവാം. നെക്സ്റ്റ് സ്കിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കൊളക്കേഷൻസ്, ഗ്രാമർ, ഇതിലും ഉപരി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൊക്കാബുലറി ആണ്. ഇപ്പം ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഇപ്പൊ തന്നേക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ മീനിങ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ല, അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് തൊടത്തില്ല, എന്നിട്ട് ആൻസർ സൂട്ട് ആക്കത്തില്ല. ബിക്കോസ് നമുക്ക് അതിന്റെ മീനിങ് അറിയില്ല. സോ വൊക്കാബുലറി ഈസ് ദ മെയിൻ തിങ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഫോക്കസ്. അതെങ്ങനെയാ പഠിക്കുന്നത് ചിലവർ ചോദിക്കും, ഇതിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്നല്ല. സി ദർ ഇസ് നോ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് യുവർ വൊക്കാബുലറി. നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വേർഡ്സ് നമ്മൾ ബുക്കിൽ എഴുതി പോവാ. നമ്മൾ പരിചയമില്ലാത്ത വേർഡ്സ് എഴുതി അതിന്റെ മീനിങ്ങും കണ്ടെത്തി വെക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് തൊട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെ തൊട്ടാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ആ വേർഡ് ഒന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്ത്. സോ നമുക്ക് എപ്പോഴേലും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റീഡിംഗ് ഫിൽ ദ ബ്ലാങ്ക്സോ എക്സാമിലോ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ വേർഡിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വൊക്കാബുലറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഗ്രാമർ ഷോർട്ട് കട്ട്സ്, ഗ്രാമർ പാറ്റേൺസ്, പിന്നെ വരുന്നത് കൊളക്കേഷൻസും അറിഞ്ഞിരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് റീഡിംഗ് ഫിൽ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഫിൽ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് അധികം ഗ്രാമർ റൂൾസ് വെച്ച് അല്ല വരുന്നത്. നമ്മൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഗ്രാമർ എല്ലാം ശരിയായിരിക്കും. അത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടുതൽ വരുന്നത് വൊക്കാബുലറിയാണ്. പിന്നെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ടോപ്പിക് മനസ്സിലാക്കിയ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ യു കെൻ ഈസിലി സോൾവ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടൈം ലിമിറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫുൾ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇത് എന്താവുന്ന സെന്റൻസ് വായിച്ച് ഇത് മനസ്സിലാക്കും. ആൻഡ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലാങ്കിന്റെ ആൻസർ ആണ് വേണമെങ്കിൽ ഈ ബ്ലാങ്കിന്റെ ബിഫോർ ആൻഡ് ഈ ബ്ലാങ്കിന്റെ ആഫ്റ്ററും മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് ബ്ലാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡോണ്ട് സ്പെൻഡ് മോർ ടൈം ദർ, ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് വൺ. അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ, പിന്നെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ള ടൈമിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം.
വൈ? ബിക്കോസ് ചിലപ്പോൾ ആ ബ്ലാങ്കിന്റെ ഒരു സിനോണിമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്ലാങ്കിൽ അർത്ഥം വരുന്ന ഏതൊരു വേർഡ് ഫോളോ അപ്പ് സെന്റൻസ് ചിലപ്പോൾ അത് ക്ലൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയും തരാം. സോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ടൈം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. കാരണം ഒരു ബ്ലാങ്കിൽ തന്നെ 1 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ടൈം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ബ്ലാങ്ക്സിൽ നമുക്ക് ധൃതി വെച്ച് ചെയ്യേണ്ട വരും. സോ ഇഫ് യു നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ബ്ലാങ്ക്, ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ്, മൂവ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഹൗ ഐ സോൾവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഐ ഡു റീഡ്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബ്ലാങ്കിന്റെ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ. സി എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ്, നമ്മൾ ഏത് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ആണ് ഒരു ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ടോപ്പിക് മനസ്സിലാക്കണം, എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ടോപ്പിക് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്, അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. എന്നെ പതുക്കെ വായിക്കരുത്. യു ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ്. സി ആസ് എ ബിഗിനർ ആണ്, നിങ്ങളൊരു പുതിയ ആളാണ്, ഒരു റീഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡോണ്ട് സെറ്റ് അപ്പ് ടൈം ഒന്നും വെക്കണ്ട. പതുക്കെ നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ച് ഒരു സെന്റൻസ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. എന്നിട്ട് വൺസ് നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തീർക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ട്രാറ്റജി, ഇത് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഈസി ടു സോൾവ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ അതുവരെ നമ്മൾ ഒന്നൊരു ക്ഷമയോടെ ഓരോ സെന്റൻസ് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് വൺസ് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ ആ സ്ട്രാറ്റജി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈമിനുള്ളിൽ തന്നെ തീർക്കാനും പറ്റും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം. പെട്ടെന്ന് ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചെടുക്കാനും പാടാണ്. ഡെവലപ്പ് യുവർ റീഡിങ് സ്കിൽ. റീഡ് ഡെയിലി ബുക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു 10-15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ എല്ലാ ആൻസറും മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം, എല്ലാ അർത്ഥവും അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും വേണം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ എല്ലാത്തിന്റെ മീനിങ് അറിയുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വേർഡ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഈസി. പിന്നെ ഓരോ സെന്റൻസും നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി വേണം വായിക്കാൻ. ആദ്യം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാഴ്ച ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രസ് കാണാൻ പറ്റും. So I'll start reading this. Keith Haring began as an underground artist. Literally, his first famous projects were pieces of stylized graffiti dash in New York subway stations. So ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഈ ആൾ എന്തായിരുന്നു? അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്. ലിറ്ററലി ആളുടെ ഫേമസ് പ്രോജക്ട്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പീസസ് ഓഫ് സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് ഗ്രാഫിറ്റി ഡാഷ് ഇൻ ന്യൂയോർക്ക് സബ്വേ സ്റ്റേഷനിൽ. പുള്ളിയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീസസ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റൈൽ, ഒരു സംതിങ് അവിടെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്, അപ്പൊ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. ആർട്ടിസ്റ്റ്, അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ്. ഹി ഹാഡ് പീസസ്. ഫസ്റ്റ് ഫേമസ് പ്രോജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വേർ പീസസ് ഓഫ്. വോയ്സ് വേർ എല്ലാം വരുന്നത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ്. ഈ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്താണെന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നീതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്നാണ് വേർ പീസസ് ഓഫ്. സോ നോർമലി നമുക്ക് ഈനിൽ വരുന്ന വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് drawn in New York. Haring traveled from station to station, drawing with chalk and chatting with commuters about his work. These doodles helped him develop his classic style, and he grew so, doing up to 40 drinks. ഒരു ദിവസം പുള്ളി വരയ്ക്കുന്നത് 40 ഡ്രോയിങ്സ് ആണ്. That it was not long before fame and a measure of fortune followed. So പുള്ളിയെ കുറിച്ച് പറയുവാണ്, he developed, പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു, he has his own classic style and വളർന്നത് so prolific, so abundant. He was so providing, എന്താ പറയുക, ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിരുന്നു, ഒരു abundant. എന്നുവെച്ചാല് 40 ഒരു ദിവസം പുള്ളി വരയ്ക്കുന്നത് 40 ഡ്രോയിങ്സ് ആണ്. സോ ഹൈലി പ്രൊഡക്റ്റീവ്. സോ അത് പറ്റിയ വേർഡാണ് വരുന്നത്. ഹി സോ പുള്ളിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സോ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന വേർഡാണ് ഈ adjective. ഈ adjective ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് അതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് 40 ഡ്രോയിങ്സ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത്രയും ഹൈലി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് പ്രോളിഫിക്. Prolific is an adjective. So ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ adjective. നൗണിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് adjective. നൗൺ ആരാണ്? നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. സോ ഈ prolific, abundant എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ. And soon galleries and collectors from the art establishment wanted to buy full-size pieces were Haring. The painting skyrocketed എന്നാണ് ഒറ്റ പോക്കായിരുന്നു പോയത്. But this did not sit well with Haring's philosophy. He believed that art for at least his art was every month. Soon Haring opened a store which he called the pop shop, which he hoped would attract a broad range of people. While somewhat confidential,
while somewhat controversial dash street artists തമ്മിൽ controversial എന്നല്ല തമ്മിൽ ലൈക്ക് ഈ ഒരു ചർച്ച പോലെ controversial dash ഈ street artistനുള്ളിൽ ഒരു particular subject street artist so it is among around അല്ല among ഇവർ തമ്മിലുള്ള among street artists some of dash അതിൽ കുറച്ച് പേര് some of dash accused Herring of selling out the pop shop changed the way people thought about the relationship between the art. അതിൽ കുറച്ചെന്ന് പറയുന്നില്ലേ some of whom accused Herring of selling out the pop shop changed the way അവർ എന്താണ് വിചാരിച്ച് ആ ഒരു തിങ്കിങ് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്തിന്റെയാണ് ആർട്ട് ആൻഡ് ബിസിനസ്. So we'll check the answer. See, all the answers are right. Graffiti is drawn in the subway. Subway is drawn because where one not. He grew so prolific and it is an adjective. Controversial ivar Tamil among in some of them. So we do next question. People are living longer and this longevity is good news for sales team. It results in a much more dash customer base for them to work from. It results. It is like people are living longer and this longevity is good news for sales team. Sales team. So, adinte bhagamana, adinte result in a much more dash customer base for them to work in. Result. ഈ റിസൾട്ട് എന്താണ് റൈറ്റ് കസ്റ്റമർ ബേസ് ആണോ പ്രിസൈസ് honest usual honest വരില്ല സത്യസം honest and usual will not fit right something it is result ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ പറയുന്നതാണ് precise customer base for why we are living together is not the issue for anyone in drawing up plans to market a product. Why we are living longer is not the issue for anyone dash in drawing up plans to market. For anyone mixed in drawing, concerned in drawing, involved in drawing, linked in drawing. For anyone dash in drawing up plans, ഒരു plan വരയ്ക്കാനും ഒരു product to market a product. For anyone involved in who's involved in something to market a product. What they focus is the fact that there are now more age groups target, which means that a sales pitch can be reworked. What they focus on, what they focus off, and what they focus on is a preposition, verb plus preposition. Focus on, rely on, depend on. So the focus on is the answer. For example, rather than referring simply to adults, there are now starting adults, young adults, and established adults. Full stop. Dash. There's a comma. Markets no longer talk about children, but tend to refer to a fuller range of categories that includes kids, tweens, preteens, and teenagers. For example, rather than referring simply, there are now starting adults, young adults, and established adults. Dash markets really, comma, even, comma, while, comma, similarly. ഇതേപോലെ markets no longer talk about, but ഇതേപോലെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് ഇത് rather than referring simply, there are now starting. ഇതേപോലെ തന്നെ markets no longer talked about children. ഇതേപോലെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ similarly, but tend to refer to a full range of categories. And that can only be a dash for business. Desire for business, promise for business, favor for business, bonus for business. Something is related to business, and that can be a something which is being for a business. Desire or a business, not a desire. It is not a promise. It is not a favor. It is a bonus for business. That added advantage. So that's your answers. Result, it result. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ result എന്താണ്? It is much more for a goodie, much more precise. And for anyone who is involved in
involved in, and they focus on. This is like it is a combination of the verb and the prepositions. And similarly, pole can be a bonus. Okay. At the moment, there are between 6 and 7,000 languages in the world. According to linguistics, 50% of these are in danger of dash extinct. അതായത് ഇപ്പൊ at the moment എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും there are എത്രയാണ് 6 and 7,000 languages ഉണ്ട് ഈ ലോകത്ത്. According to the linguistic, ഈ 50% എന്താണ് is in danger of what? Becoming 50% of these are in danger of dash extinct. Became extinct, become, all forms of the verb word have become and becoming in danger of becoming extinct. സോ ഇതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പൊ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് അവരുടെ ഇതില് 50% ഓഫ് ദീസ് ഏതാണ് ഓഫ് ദീസ് ലാംഗ്വേജസ് ലാംഗ്വേജസ് ആർ in danger of becoming extinct. The speed of language loss has accelerated over the past 4 decades because businesses need to communicate with a range of people from other cultures. Dash to employ more widely used languages such as English, Chinese, Spanish. So, ഈ speed of language, അതായത് ഈ language നഷ്ടപ്പെടുന്നത് has accelerated over the past decade എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 വർഷം. Because businesses നമുക്ക് communicate ചെയ്യാൻ range of people, അതായത് വേറെ വേറെ culture എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതായത് range of people ആണ് from different cultures നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് അവർ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി ചെയ്യുന്നതാണ് അവർ അവർക്ക് എന്താണ് താല്പര്യം പ്രിഫർ ടു എംപ്ലോയ് പ്രിഫർ ടു is a preposition. Prefer is a verb and to is a preposition. From other cultures, they normally prefer to employ more widely used. The fancy varilla, must to varilla, select to varilla, prefer to employ more widely used languages such as idega. This attitude is mansalakam better, understand. But it means that local languages are dying out before anyone had the opportunity to decide. Local language and the so dash local languages. Some, many, little, few. So local languages. Little few languages. Onnalla Korean languages. So many local languages are dying out. According to linguistics, some of these languages could reveal a great dash of useful information about language learning and cognitive. So, linguistic, according to the linguistic, some of these languages, could reveal a great dash of useful information. Size parayumo, capacity parayumo, load parayumo, illa. So the answer is great deal of useful, great deal, great size parayilla. Size of useful information നമ്മൾ അളക്കത്തില്ല. We don't measure in size, capacity illa, or load എന്നല്ല we mention ചെയ്യുന്നത്. So it is a deal of. In addition, the local language that has been built on the local culture contains words and phrases that express that culture, use the language, and you arguably may use the culture too. And finally, historians will dash that the language contains evidence of a region's history and should, for that reason alone, be preserved. And lastly, finally, historians will dash. Will tell, will tell, or will argue, or will explore, or will speak. Finally, historians that language is and other karanamana, they are saying the reason. ഒരു reason for ആ കാരണം കൊണ്ടാണ് preserve ചെയ്തേക്കുന്നത്. So historians what they will do will dash that a language contains evidence or language എന്ന് പറഞ്ഞത് contains an evidence of ഒരു region history ആണ്. So will argue that
ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ ലാംഗ്വേജ് കണ്ടെയ്ൻസ് എവിഡൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു ആർഗ്യുമെന്റിലാണ് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കൊടുക്കുന്നത്, അതിന്റെ സപ്പോർട്ടീവ് സംസാരം. സോ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ആർഗ്യൂ. So, right. 3 degrees does not sound like much, but it dash a rise in temperature compatible with the global heating that occurred between the last ice age. 3 degrees does not sound like much, but it dash a rise in temperature, ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു റൈസ് compatible with the global heating that occurred between the last ice age. Something is being growing. ഒരു representation പോലെ ഒരു temperature ഇങ്ങനെ temperature rise. So it what? It show, it prove, it tolerates. It which that കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് plural form of the word ആണ്. So it tolerates വരും അല്ലെങ്കിൽ represents വരും. Tolerates a rise ഇല്ല. But ഈ 3 degrees നെ കുറിച്ച് but it is doesn't sound. It what? It represents a rise in temperature and the warmth of the 18th century. When Earth was cold, giant glaciers sometimes extended from the polar regions as far as St. Louis in the US and the Alps in Europe. Later this century, when it is 3 degrees hot, the glaciers everywhere will be melting in a climate often heat and drought, punctuated with storms and floods. All is negative tone on heat, drought, punctured storms and floods. So it's push heat, unbearable heat, cool heat, soothsayers. Normally it is negative, unbearable, which is punctuated with storms and floods. The dash for humanity could be truly horrific if we fail to act swiftly. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ the full impact of global heating would colors along the vast populations of the plant and animal with whom we share the dash for humanity. Fruits for humanity, facts for humanity, the consequences for humanity, the benefits of the. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. സം ബെനിഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചെല്ലാം പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് നത്തിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഫാക്ട് എല്ലാം പറയുന്നത്. What happens? The consequences. വരാൻ പോകുന്ന consequences for humanity is truly എന്താ പറയുന്നത് horrific എന്നാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് if we fail to act swiftly. And in a worst case scenario, there might in the 22nd century be only a remnant of humanity eking out a dash existence in the polar regions. Eking out a dash existence. In the existence ആണ് faded ആണോ diminished ആണോ reducing increasing. Be only a remnant existence in the polar and the few remaining oases left on a hot and early earth. It is a diminished existence because in the worst case there might chelapam in the 26th be only a remnant of humanity eking out a diminished existence. Okay. About 10,000 years ago, people learned how to make cloth. So, wool, cotton, some cloth material, cloth wool, cotton, flax, or hemp was first spun into thin thread using a spindle. The thread again, ഒരു പ്രോസസ് പോലാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര വർഷം മുന്നേ ഒരു ക്ലോത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാനും ആൻഡ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള പ്രോസസ്സാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. The earliest weaving machines consisted of little more than a pair of sticks that held a set of parallel threads called the wow. Even the earliest weaving machines consisted of machines dash consisted of possibility consisted of doubtless possible probable. This is a word verb ആണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിയാം ഒരു വെർബിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഒരു adverb ആയിരിക്കും. And adverbs നമ്മൾ usually exceptions ഉണ്ട്, but then usually ഉണ്ടാവുന്നത് elbain ആണ്. So the earliest weaving machine
probably consisted of this. Was later machines called looms had rods that separated the threads to allow the weft to be inserted more കുറച്ചുകൂടി എന്തായിരിക്കും later കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ the process ഓരോ പ്രോസസ്സ് പറയുമ്പോൾ later ഈ മെഷീൻസ് ഏത് മെഷീനാണ് ലൂംസ് അതിനെന്തായിരുന്നു they had rods that separate the threads to allow the weft to be inserted more accuracy with more accuracy more easily, more precise, more accurate. To be inserted something is inserted more easily. Okay, a piece of wood called the shuttle holding a spool of thread was passed between the separated threads. The basic dash of spinning and weaving. രണ്ട് കാര്യമാണ് spinning ഉണ്ട് weaving ഉണ്ട്. So plural form. ആകെയുള്ളതേ ഉള്ളൂ. These principles of spinning have stayed, though during the introduction of the 18th century, many ways were found of dash the process. Many ways were found of process. In the process, what we are doing here, the machine processing, machine processing, it is we call as automation. So it is automating the processes. With the new machines such as a spinning wheel, many threads could be spun at the same time, and with the help of devices like flying shuttle, broad piece of cloth could be woven at a great speed. Okay, so we'll do one more question. Australia and New Zealand have many common links. രണ്ട് കൺട്രീസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ലിങ്ക്സ് ഉണ്ട്. So both countries were recently settled by Europeans, are predominantly English speaking, and in that sense they share a common cultural what? Cultural asset ആണോ, cultural appearance ആണോ, cultural prestige ആണോ, cultural heritage ആണോ? Common ആയിട്ട് പോകുന്ന ടേം ഏതാണ്? Cultural heritage. Asset not an appearance, കാണാൻ ഒരുപോലെയല്ല, and it's not their prestige, it's cultural heritage. Although in close proximity to one another, both these countries are geographically isolated and they have small populations by world, just a collocation, world statistics, world standards, world records, world authorities. It is a collocation, world standards. They have similar histories and enjoy close relations on many fronts. In terms of population, dash. Australia and New Zealand common item. They have some common what? Characteristics. It is not common directions. They have that aspects, new senses, just characteristics. Both countries of minority indigenous population during the later half of the 20th century have seen a steady stream of migrants from a variety of regions throughout the world. Both countries, ഈ രണ്ട് കൺട്രീസും similar declined in what? Fertility since the high levels recorded during the baby boom. ഈ രണ്ട് കൺട്രിക്കും similar ആയിട്ട് എന്താണ്? Estimated ആണോ, expected ആണോ, വരാൻ പോകുന്നതാണോ, compensated ആണോ, they have experienced, has participated. And both countries are faced with one consequences. Either trend one consequence നോക്കിയാൽ ഈ രണ്ട് countries they face with an aging population and dash challenge of providing appropriate care and support for this growing group within the community. ആദ്യം ട്രെൻഡിൽ ഈ both countries they are faced with what? An aging population and the challenge of providing രണ്ട് കാര്യമാണ് support and care, which has been joined together. So the answer will be ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് something is growing up within the community. രണ്ട് കാര്യം കെയറും സപ്പോർട്ടും. So it is an associated challenge. Okay. We'll do one more question also. The above Tokyo Tatsumon N is an open-air architecture museum, but could be better thought of as a park. It was a museum, and buildings, 30 buildings from the 19th and 21st centuries from around Tokyo, restored into relocated a space where they can be explored by the generations. From 30 building, 19th
early 20th century from dash around all around Tokyo. Fully around fully around we'll say all across around almost around all around the Tokyo. ഒരു full ഇതില് ടോക്കിയോയില് released on. So the buildings are a collection of houses, businesses, shops, and bathhouses, all of which would have been present on a typical middle class street from Edokra to Shokra, Tokyo. The west section is where is കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമ വെസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ബാക്കി എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ട്രഡീഷണൽ thatched roof bungalows of the 19th century. So that is giving എല്ലാം ഒരു ബംഗ്ലോ ആണ്. ബംഗ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സോ വെസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, കളക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ഹൗസസ് ഉണ്ട്, ബിസിനസ് ഉണ്ട്, ഷോപ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ വെസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വെസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഉണ്ട്. അതിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ, റെസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അതിൽ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വിത്ത് ട്രഡീഷണൽ thatched roof bungalows of the 19th century. So west section is what? Fully residential ആണ്. So Mikra houses are also new, constructed in a more western and after Japan opened its border in 1868. The Musashino Sabu Cafe occupies the dash floor of one house. The cafe occupies the floor ആണ്? Dusty floor ആണോ അതോ base floor ആണോ ground floor ആണോ earthly floor? So which suits? Dusty floor പറയില്ല, base floor, ground floor of one's house, such as visitors can enjoy a cup of tea. Grand residence, that of is similar to that of ഇതിനെ പോലെ തന്നെ. So like the top, similar to that of an early 20th century politician assassinated over his conversion policies demonstrate how the upper class lived during that time period. Fine. So we'll do one more question. Comparing the intelligence of animals of different species is very difficult. How do you compare a dolphin and a horse? Psychologists have a technique for looking at intelligence that does not require the cooperation of the animal involved. That does not require the cooperation of the animal. That it which. Beautiful. That does not. Does not require the cooperation. The relative size of an individual's brain is a reasonable indication of intelligence. Comparing species is not simple. മൊത്തം സ്പീഷീസ്, അതായത് എല്ലാ സ്പീഷീസ് അക്രോസ് ഉള്ള സ്പീഷീസ് കമ്പയർ ചെയ്തത് അക്രോസ് എല്ലാം അക്രോസ് സ്പീഷീസ് ഇസ് നോട്ട് സിമ്പിൾ ആസ് ജനറലി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല. An elephant will have a larger brain than a human has simply because of the larger beast. Dash. അപ്പൊ അത് സാധ്യമല്ല. എന്താണ് ഇത്? കമ്പയറിംഗ് ദ സ്പീഷീസ് അക്രോസ്, കമ്പയറിംഗ് അക്രോസ് സ്പീഷീസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസി. പിന്നെ അവര് പറയുന്നത് എലിഫന്റ് വിൽ ഹാവ് എ ലാർജർ ബ്രെയിൻ ഹ്യൂമനെക്കാളും, ബിക്കോസ് അതൊരു വലിയൊരു ബീസ്റ്റ് ആണ്, ലാർജ് ബീസ്റ്റ് ആണ്. സോ നമ്മളൊരു എന്താ പറഞ്ഞത്, മുന്നിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ഫൈൻഡ് എ പ്രോബ്ലം ഫോർ, ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ഒരു പ്രശ്നം പ്രോബ്ലം ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ്. സോ അവിടെ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻസ്റ്റെഡ് നമ്മൾ എന്ത് ഇൻഡെക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സെഫലൈസേഷൻ ഇൻഡെക്സ്. അത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കമ്പയർ ദ സൈസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ബ്രെയിൻ വിത്ത് ദ സൈസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബോഡി. അതിന്റെ ബോഡി വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യും. Based on this index, the brightest animals on the planet are humans. Brightest ആരാണ്? Humans. Dashed by grapes, tortoise and elephants. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. സോ ഹ്യൂമൻസ് ആണ് ആദ്യം ഇതിൽ ലിസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നത്. സോ സെക്കൻഡ് ഏതാണ്? ഫോളോഡ് ബൈ. അടുത്ത് ഇവര് ഇതിനെ തുടർന്ന് വരുന്നതാണ്. ഫോളോ ബൈ അല്ല, ഫോളോഡ്, ഇതിനെ തുടർന്ന് പറയത്തില്ലേ. സോ ഫോളോഡ് ബൈ ആസ് എ ജനറൽ ഡാഷ്. ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ വരില്ല. പ്രിൻസിപ്പിൾ, ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ we don't say. General theory no. General we want say. General rule as a general ആയിട്ടുള്ള കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ജനറൽ റൂൾ. The animals that hunt for a living are smarter than strict vegetarians.
So, yeah. This is how you have to solve your reading and writing phenomenons. Hope like I've solved 6 or 7 questions for you. Hope this you can understand. And നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ആ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാം, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ്. നമുക്ക് ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക് ബേസ് ചെയ്ത് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ബിഗിനേഴ്സോട് പറയുവാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത പാഠത്തിന് നമുക്ക് 5 ബ്ലാങ്കിൽ 5ഉം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതൊരു പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എല്ലാ ദിവസവും. അറ്റ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് 5ൽ 1 ബ്ലാങ്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ്. യു ഹാവ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദാറ്റ് ടു 1ൽ നിന്ന് 2ലും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. സോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 4 ഓപ്ഷൻ തെറ്റായി പോയതുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനോട്ട് പോകാൻ. അതറിയാതെ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിലും ഒരു ആൻസർ മാത്രമേ ശരിയാകൂ. Vocabulary that you have to improve. Write down all the words that you are not sure of. Understand the meaning. Understand the context. Context a topic എന്താണ്? നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ ടോപ്പിക് മനസ്സിലാവും. ആൻഡ് ഒരു ബ്ലാങ്കിന്റെ ആൻസർ വേണമെങ്കിൽ ആ ബ്ലാങ്കിന്റെ മുന്നും ആ ബ്ലാങ്കിന്റെ പിന്നും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുവിധം നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടാനുള്ള. ആൻഡ് സെന്റൻസ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ടോണിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ your answer will be the negative. Positive tone ലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ your answer will be positive. And ഈ noun, verb, adverb, adjectives ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്ന് കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതൊക്കെ noun ആണ്. ആൻഡ് ഈ ദ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് സിംഗുലർ നൗൺ വരും, പ്ലൂറൽ നൗൺ വരും. ആൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ വേർബ് കഴിഞ്ഞത് adverb ആണ് വരുന്നത്. adverb മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി എന്താകുന്നത് എൽബയിലാണ്. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഗ്രാമർ റൂൾസ്. ഈ ഗ്രാമർ റൂൾസ് വെച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ ബ്ലാങ്ക്സും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ കുറച്ചൊക്കെ ബ്ലാങ്ക്സ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ. ആൻഡ് ഈ റീഡിംഗ് ഫ്രം ദ ബ്ലാങ്ക്സിലെ കുറച്ചും കൂടി ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. സോ ഹോപ്പ് ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ വാസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ. ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. And I'll be doing more and more videos with this reading fill the blanks, which should be coming very soon. And thank you for watching my video and thank you for supporting me. I'll be doing more and more videos. So till then, stay tuned. Bye.